on the river. So if this goes to Вижу. Деспот он. Ограничивает тебя во всем. Крутит, вертит, запутать хочет. Обманет, глазом не моргнет. Ха-ха. Плюнь на него. Плюнь на него. Вижу, у вас давно порядочного кэшбэка не было. Ау. Ну что, начинаем нашу трансляцию. Здравствуйте все, кто будет смотреть. И у нас будет сегодня жарко. Вчера по скопу за 11 долларов мы зашли в призовые. Ага. Палет должен прийти. Нет. Это Pokerstars. Здесь в основном кто первый пихнул алын, тот и выиграл. Да, это надо устроиться. Двойка. Прогрессив кого такая хуйня.
Сакадик, motherfucker, сакадик. Да чё, блядь, не приходит, а? Ладно, давай посерьезнее поиграем. Хотим взять на характере, но никак не получится. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar. Ну чё, это, наверное, кол. Чё я могу поделать? Дам, да, четверочка. Не упадет. Чё, блядь, ебаный Pokerstars решил, блядь, сегодня. И... Go suck a dick, suck a motherfucking dick. Suck a dick, suck a huge or small. Oh shit, I'm sorry.
хочется кольнуть, хочется. Мы хотим поиграть, да? Давай, была, не была. Пойдем доску сыграем, если что. Ну вот, я же почувствовал. Да, мы есть. Можно поесть. И что? И что? Ну, нормальненько мы там затащили все-таки. Здесь трешку забрали и там троились. И теперь у нас все шансы выиграть этот турнир. Да?
Так. Алын. Этот фолданет, скорее всего. Так, оно и есть. Хорошо стоит, но... И забирает. Вот это грязь. Вот это грязь. You were kicked from the server. You're kicked from the server. Ну, здесь чеканем. И ничего не ловим. Не буду я ничего платить просто так. Все, пасану. Валет первый приходит, думаю, ну сейчас будет 2 вальта, блядь. Ага, валет 2. Это как фильм. Валет 2, представляю. Вот, вот. Если он идет вот такой рейс, значит он пойдет all in на флопе или при флопе в любом случае. Вот смотри, смотри сейчас что будет. Алын, что бы ни было, здесь Алын будет. Да, блядь, прочитано. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Так, Pokerstars сейчас работает на то, чтобы его убрать, да? И он раздал в основном хорошие карты. Вот, 7 причем. Ну, надеюсь, что мне он раздал нац, потому что придет семерочка. Так, говорит, семерочку надо покупать за 400 рубликов. А этот говорит, да не, здесь подороже семерочка стоит. Я говорю, да не, ребята, сами лучше разбирайтесь с ним. У меня со стейком все нормально. Так что... Ага. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-юшки-хо-хо. Вот это да. Да не, здесь кто этот шестерку, восьмерку попал, здесь должны были забирать. Я не знаю, что они ушли. А здесь... Run. Ну чё? It's time to Чё он ушел? Смотри, сейчас будет. Этот теперь давай, полдня сиди.
Короли как пришли, а мне говорит, нет, сам давай, сам, говорит, как-нибудь выкручивайся. Играй. Oh my god! Wow! Oh my god! Не, ты так кол не заходит. Ну, парнишка, ну зря ты это сделал, конечно. Зря ты это сделал. Давай десяточку и закончим с этим хуйней. Я же говорю, я читаю этот Pokerstars. Читаю. И это. Here comes the money. Here we go. Money talk. Money. Дала. Фишечки, шушишечки. Here comes the money. Это Pokerstars. Здесь покер играет на того, у кого побольше фишек. Просто так зашел и сразу выиграл, что ли, за первую раздачу. Здесь парнишки сидят на дама, 4 калируют пацанов. Понимаешь, на такой риск идут. А ты, блин, туз-валет пришел тебе, да? И ты хочешь сразу, блин, удвоиться, утроиться. Да тебе чё тут? Не, ну здесь 2-9, конечно. Уже сразу Pokerstars говорит, давай, иди, давай, иди. Спокойненько уходи, 2-9 это всего лишь. Это всего лишь 2-9, никаких ни флеш-дроу, никаких не может быть. Если это был бы, конечно, 2-9 крестовых, я бы сделал бы. And his name is John C. Еще, понимаешь, одномастные коннекторы, такие вещи надо заходить и делать. Ну да. Вот. Уже какое-то будущее есть. Сразу ставим. Сразу. Пытаемся говорить, что у кого флеш-дро, вот говно. Вот у него флеш-дро, да, реально. Ну, рисковать, конечно, с таким стейком я не собираюсь на флеш-дро. У него его флеш-дро.
что происходит? Поставил 1000, забрал полторушечку. Теперь поставил 1200, забрал. Ага, вот тебе на. Тут. Вот здесь хорошо дать алын чертям собачьим. Очень хорошо будет. Здесь или пушить и забрать пятерик, да? Да, надо было. Надо было пушить. Ну, теперь он сдам. Дама 7, возможно. Блайнд защитил. Run. Here comes money. Ну, тут может пушить, возможно. Алын стучит в Сагдам, Алын стучит в Сагдам. Ну как, приятно? А, приятненько, да? Когда калируешь, а потом... Когда произойдешь, потом пушат тебя. Ага, салам алейкум, дружочек. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Here comes the money. Money. Так, что происходит здесь? Ну да. Весело, когда тузы заходят так. Вот так вот. Но не весело, если это не тебе заходит, а другому твоему противнику. Сюда поближе сделаю, вот так лучше будет слышно, да, наверное? Ну чё? Сделаем вид, что нет туза. И на флопе нет туза. Ну, где второй? Второй не прилетает. Боже мой. Nice.
Просто так бленды сожрали меня. Вот это да. Вот это да, поворот, блин. Ну сейчас будет тильтить, да? Будь здоров, спасибо. Будь здоров, спасибо. Con los terroristas. Это Терминатор Т-800 защищал Сару. Первая часть. Не, здесь я Алын кольну. Здесь уже я уже психовать буду. Ну, у него что-то десятки, может, такое что-то. И он думает, есть ли у меня реально дама? Наверное, есть. Сброшу-ка я эти карты. Черт возьми. И вот Терминатор защитил Сару Коннор. А, нет, это же с первой части это не Терминатор, это... Кайл Рис был, защищал Сару Коннор. Потом она в него влюбилась. И у них родился Джон Коннор. Этот фильм был в детстве. Все в детстве хотели быть как Арнольд Шварценеггер. Большим, здоровым. Но прошло время. И вот оно, время. Когда все меняется, все вокруг по-другому. Но не будем расстраиваться. Вот это да, вот это поворот. Вот сейчас будет эпическая драка. Это да. Фолд. Кол, АК дамы. Вот это да. Вот это поворот. Вот это он взял. Он нам приходит 2-5. Но УТГ, ничего себе. Ничего себе. Нет. Нет, я не хочу играть в этих. Я хотел бы, конечно, но не с УТГ.
И боюсь нарваться на старший флеш. Это как обычное дело Pokerstars. На тебе флеш. И попробуй отгадать, что у него старший флеш. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Тадам. Ну вот это получше, уже получше. Это уже... Oh my god! Wow! Oh my god! Ну ты говноед. Уф. Хотел же я сыграть с этим. Кого он здесь поставил? Это он сам, думаешь? Да идите к черту. С такими картами. Калировать, что ли, такие вещи. Просто понравились карты. Здесь уже, я уже знаю такие вещи. Понравились карты, дают рейс. Думаю, сейчас на. Вот, 10 валет крестовые. Да, сейчас дам рейс. Кто-то калирует, думает, о, ничего себе. Восьмерочки, давай кольну. А здесь 2-3 алыни эти скидывают. Все равно мне Pokerstars говорит, надо сыграть на такие карты, потому что это... Отлично, отлично. Берем фишечки. 200. Оу. Оу, yeah. Оу, yeah. Оу, yeah. Мне, конечно, могли больше взять, если кто-нибудь кольнул, там такие флоп красивый вышел. Пусть даже дро, но эта красота принесет денежки. Что там? Чекуете. 6, 7, 3. Сумасшедшие какие-то. Топорики мои. Че, алын сыграем? Угу. Посмотрим, что скажут пацаны. Run, bitch! Run! Не, если он за алын, я кольну. Знаете почему? Потому что Pokerstars не хочет сделать за 2 раздачи из там простого, да, это чип держателя, сразу максимального, например, 25 тысяч туда бы сразу пришло, боюсь, сколько у него, 60-70, больше 70 тысяч фишка. А там у нас, и он стал почти чип-лидером, там на 5-е место поднялся бы. Потому что, ну, это слишком было бы абсурдно для Pokerstars. Ты так хорошо объясняешь. Oh my god! Wow! Oh my god! Что ничего не понятно.
Так, это у нас за 3.30. 3, салам алейкум, 30. Гарантия 75 тысяч. Четверик всего лишь. Всего лишь четверик. Разогревчик. Сегодня это разогревчик. Дежавю. I don't bring before. I don't know. Размер надо как-то. Так. Как сделать размер? О, да, спасибо, репетушечки, спасибо. Просто отдали блайнды, да. Так. Непрозрачность, да. Градиент. Эти карты принесли нам по 5 дам 4. А чё там? На этот раз просто не прочувствовал я их. Что-то не то здесь было. Если бы там еще кто-то кольнул бы, да, вот тогда бы еще. Сюда может его сделать. Вот так. Ну как, удобно? Все видно, все нормально. Саня, все нормально. Слышишь, все нормально. Нормально, нереально. Нормально, нормально. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Саня, все нормально. Нормально, нереально. Nice. Что-то мне сегодня прям заходят эти сердца. И чувствую, вот сейчас будет херня. Саня, все нормально. Нормально, нереально. Саня, все нормально. Да. Что у него, пятерки? Шестерки. Туз 5. Охренеть. Вот это поворот. Поворот. Туз 5 он пошел. Да? Трешечку дает. Саня, все нормально. Нормально, нереально. Да, прям это... На чё он семерик дает, а? Ну, блин, что делать? Потом 15 тысяч, ладно, еще можем поиграть. Если проиграем. Вау! Девяточки, троечки. Король есть? Держим, держим его! Вот они, витязи. Витязи умеют, наши витязи! И...
Саня, все нормально. Нормально, нереально. У меня нормально. Нормально, нереально. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Хоп, хоп. Туз здесь, валет дама. Туз пока держит, туз держит. Конечно, это же тип лидер. Куда? Конечно. Ой. Заходит АК. И это всегда подозрительно. Так. Не, ну здесь, конечно, Алын калирует. Только не от Чипака. Ну, хотя. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every Ты что, трешь, night даешь, and нет? day. Нет. Spread my wings and fly away. Ну, Чипак, наверное, закалирует. Доставит ему фигня. Ну, ничего. Посмотрим, на чем он будет калировать. Поиграем. По ситуации сыграем. Фу, главное не валет. Главное не валет. Как дела? Нормально. А нормально? Нереально. Как дела? Нормально. Нормально. Нереально. Валет я не люблю. Просто в колом зайдем, посмотрим, что там. Так, чекуем, посмотрим, что он будет делать. Когда он, вот ставка скажет, или ни хрена не скажет. Вот, видишь, говорю, ставка скажет. Да. Да ничего страшного, вообще ничего страшного. Фишка на сколько ВБ? 42 ВБ. Туз-валет я вообще не люблю. Вот прям... Это так... Это убийца просто. Что у меня приходит туз-валет, меня убивает, что другой туз-валет меня убивает. Это... Вот здесь хочется, конечно, кольнуть. Вот здесь хочется кольнуть. Ну, надо играть, надо играть. Чё? А знаешь, почему хочется кольнуть? Потому что уже... Он залынить просто. Я фолданул лучше. Неплохой фолд. Неплохой. Там рейс был, там чип-лидер кол рейс, там уже... Это если только нац придет с флопа. Тогда только можно играть. А так просто идти на удачу какую-то. Ну вот у меня гадшот нарисовался. И всего лишь. О! Уже призовые заходим. This girl is on fire.
Надо, не, этот турнир надо в финалочку заходить, так что этот турнир нужно. Мгм. Ну, что у нас там? Отлично! Отлично! И мы... I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Так, ну здесь кол, а здесь кол, здесь кол. Боже мой, это тот парнишка, который... Ох-охо. Ну вот здесь уже серьезность что-то. Что-то серьезное. Он говорит, ребята, дайте я сам с ним разберусь, потому что у меня реально хорошие карты. И я такой, чувак, у меня тоже неплохие карты, но... Разбирайся. О, у меня даже лучше стоял, да? Девочки. Nice. It's time to Главное... Ну ничего. Нормально, нереально. Так. Чипак. Короли. И дама у меня аут. Дама! Короли, ну блядь, ну как так раздает говно это? Pokerstars. Ёбаный Pokerstars, а?
Дамы, дамы, дамы. И здесь туз дамы еще, да? Отлично, блядь. Окей, давай играем дальше. Да, вот так Pokerstars проверяет. 5. Вот так Pokerstars проверяет. Сможешь ли ты или нет. Туз 8 пошел. Флэш-дрон. 2 пары, 10, 7. Эй, смотри. АК, туз 2. Вот тебе АК, блядь, 2 колпака.
Никакие флеши тебе 6 дама. Куда? 6 дама. Это здесь АК пиковые. Обычно такие не проигрывают. Ну, здесь фишек до хрена. Можно калировать все подряд. Двоечка есть. Можно поесть. Ну, пиково пришло, да? И, кстати, она пришла, так что все нормально. О, 10 король. Nice. Найс. Не-не-не, братец. Так не играют. Я не хочу. Ой, хорошо. Хорошо-то как, у кого-то там стрит уже сфлопал, у кого-то что-то. Пытаемся развить наш банк. Ой, вообще идеально. Ну, это спарилось, конечно, очень плохо, что спарилась доска. Ой. Ну, никто не захотел. Две пары, ничего себе. Ну, у кого-то тут 9 и... Хо-хо-хо. Хо-хо, хо-хо. 7-8. Ничего себе. Если уже он понял, наверное, что у него туз. Нет, не понял еще. Так пойми сейчас. Или у него самого туз. Раз он платит, типа сам давай. Плати.
у этого бородача. Туз 8, ну чуть-чуть. Да, нет, я сразу понял, что это раздача не моя. Дама, король, валет 7. О-хо-хо, юшки-хо-хо. Не моя раздача. Флэш закрывается, смотри. Куда все идут? Не, ну, это не дело. Кто-то сет хочет, видимо, поймать. Там, допустим, код, у двоих как минимум пара. Циферная. У кого-то туз, видимо, может слаб. Вот. Болгария, да? Да. Так что в итоге-то? Туз валет. Ага. Туз 2 идет, смотри, до конца. Так, ну долго я не играл уже, надо сыграть раздачку. Эй-хей-хей. Ну блин, ну что ты сделаешь с флопом? Ну как играть? Чё, на что калировать? Ни на что, не могу я. За что-то бы хотя бы зацепился бы, тогда еще можно было. Но не так же, что ни во что вообще. И этот просто бэкдор. Должно чудо случиться. Шот.
Опять он эту ерунду делает. Что, второй раз? Пробуем, нац поймать. Ну вот, хотел за семерку зацепились. Угу. 4500 тебе. 6, 7. Что происходит? Ну, блин, это плохие новости для нас. А вот это уже лучше. Гадшот на пятерку появился. Фантастик, бомбастик. Ну. Not today, not today, not today. Вот, это уже лучше. Стрит нац будет. Значит, значит, здесь можно удваиваться. Ага. Теперь уже у нас 3 аута, кроме пятерки червовой. Не хочу вообще. Алыниться без наца. Ну не приходит же она.
Хорошо развели. Отлично. Хорошо. 9-10 принесет мац. Или валет даму. Ну, пока что сыты возможно. 9-10 может у кого-то быть. Так что пытаемся его выгнать отсюда. Дама меня убивает тогда, если 9-10 у кого-то. 6-7 тоже. Теперь меня убивает. Ой, теперь шестерочка просто меня убивает. И флеш. Ай, ё-моё. Что ты будешь делать? Так, десятка дает. Десяточку, пожалуйста. Интересно, вот туз есть у него, туз есть у него, туз есть у него, туз. Нет, туда. Чувствовал, может на девяточку шел. Да, на девяточку и шел он, парниша. Давай один стрит флеш. Так, здесь у нас бэкдор есть. Есть. Так. Банк раздувается. И калируем на бэкдор. Давай, чего ж там. Вот теперь бэкдор пришел. Теперь шестерочка нужна. Шестерочка. Да что ты будешь делать? Что? Что это? Не такая шестерка. Ну ё-моё. Ну, 4-7 было. Какой долгий турнир. Ну чё так долго? Думают. Хочу битвы.
Ну, хочешь битву, надо калировать, значит, да? Так, что-то холодно, что-то надо халатик, сделаю халатик. Two 2,000 years later. Вот, уже попали. Семерка, блядь. Ебаные чипаки, блядь. Ну что, блядь, им за постоянно все закрывается, а? Я же старше был, блядь. 7-7, блядь. Говноедство. A few moments later. Так. Ну да, у него точно нет. Он калировал, может быть, на пару какой-нибудь. На пару. Парам. Ну и спасибо ему, что он сгрел мне. Некоторые люди пытаются сделать себя гениальными покеристами. Поэтому говорят, что типа, давай, сейчас, мы то, да все. Я сброшу, я ее прочитал его руку, у него хорошая, там вообще короли у него там, как минимум. Ну, вот, 300 дает. 300 он мог на пару дать просто. На пару там. 9-10, дама 9. 9. Дама приходит. Да ладно ты, оставь это. Дама 9 скалирует, блядь. Ёб твою дурака. Девять действий алын идет. Тут дама 9 идет алын. Не скинул на 2 алына. Не скинул, говноед. Вот как он мог не поверить? Офигеть.
Туз-валет. Ну, конечно, не скинь никакой баран туз-валет, блядь. Да не верят они в десятку, не в хуятку, блядь. Что за ебанутый? Дама 9 скалирует здесь, блядь. На 2 лына, блядь. Тупое, блядь. Девять кирпич. Должно. Пока не меняет ситуацию. Ну вот это уже вообще хреново. Десятки. Говноед. Не турнира, говно. Дама 9 скольнула. Нерв не хватает на них. Сейчас покурю, блядь, теперь.
It's been a season like no other. The distinguished prevailed. Jawanda is the champion. Every time you win a big tournament of this magnitude, you still get the rouse. The aggressive dominated. How good did you run today? I couldn't really lose today. I was just getting smashed in the face with the deck. The charismatic won our hearts. Next time, please don't bluff. But you bluff also. I have 5. I'm good. The high rollers ruled the roost. This is more like a super high roller final table. Can't really picture you holding up 7-4 off for the winner's photo, you know? It's just like too dirty. It is over. Mike Watson wins the PCA 2016 main event. And the prolific performed. What do you think about even chop? No. No? I play for fun, so... You play for fun? Okay. Let's have some fun. It's a 10! And now EPT 12 concludes in Monaco with new stories. I think it's my turn. New dramas. I make a big fold. It's your problem, my friend. That's why I'm the best, huh? And a new champion. We're in Monaco for the Pokerstars and Monte Carlo Casino EPT Grand Final. Season 12 of the European Poker Tour ends as it began, with more than 1,000 players signing up for the main event. The vast majority have already fallen. Just 6 remain in contention for the first prize of nearly €1 million, and one of the most sought-after trophies in poker. Welcome inside the most beautiful poker room in the world, the Room of the Stars, playing host to the last final table of EPT 12. So far, Season 12 has been the year of the stars. Every main event's been won by a well-known poker pro, but that won't be the case here in Monaco. Yeah, all the famous faces have gone. I guess Jan Bendik is the best-known player in the final 6. But that's the beauty of the EPT Grand Final. When there are no more stars to be had, we simply create a new one. And hoping to shine the brightest is chip leader Jimmy Guerrero. The French pro made the trip here with his girlfriend, who almost made the final table herself. Le fait d'avoir partagé ça avec ma copine, c'est un moment extraordinaire qui va rester gravé dans mes mémoires. Et j'essaie de rester concentré dans ma bulle et focus jusqu'au bout. Adrian Alan is also a big stack, and he's looking to bully the rest of the table. Mais en fait, il y a pas mal de short stack, donc j'essaie d'en mettre la pression parce que les paliers vont faire qu'il devrait jouer assez serré. Donc le plan, c'est d'être assez agressif en début de partie, quoi. Third in chips is Jan Bendik. The former EPT Player of the Year and 2-time main event finalist has one goal. This time I play for trophy. It's time. For 10 years player, it's too long. Yeah, it's time. Pierre Calamusa also has title dreams. He's a rising star on the French scene and isn't here for the riches. I don't care about the money. I just play for titles. I just play for the glory, and winning will be better than the money. This is already Oren Rosen's biggest live cash, and a win today would see him enter the record books as our first ever Israeli champ. I'm very proud to represent my country. It will be great. I'm playing a lot of poker. This is my life, so it will be my dream. The shortest stack at the table's already made history. Asan Umarov is the first ever player from Kazakhstan to make an EPT final table. And what's more, he won his seat in a spin and go for just €10. Я до сих пор не верю. До сих пор не знаю, как так получилось. Не сразу понял, что это билет на ЕПТ. My dream is first place. Motivations may be different,
But the goal is the same. Victory in the last EPT main event of Season 12. Well, these 6 players have outlasted 1,092 others to make it to the final table. 5 more eliminations will crown a champ. Hello, I'm James Hartigan, alongside Joe Stapleton. Hello, my babies. Ironic, 1,092 is the exact amount of my minibar charges last year. That little, huh? Blind 60,000, 120,000 with a 20,000 ante. Action folded to one of the short stacks, Oren Rosen from Israel. Ace Jack of Diamonds. Oren's gonna be Oren. Oh no, you need it. You need the triangle, yeah. Give him, give him! Yes! I told you. I told you. Rosen has shoved. Jan Bendik with Ace King. Reshoving time. All in. Boom. Ooh. Wow. Umarov. Folds. Wow. And Guerrero's out as well. So Rosen at risk and dominated. Our highest finishing Israeli before this also went broke to a dude named Jan. Season 6. Hashtag fun facts. Oren's gonna have to get lucky here, or his friends are gonna have spent longer at airport security than they will at this final table. Well, that flop sees Rosen's equity drop to 16%. He needs a jack, or running diamonds, or running Broadway cards. That takes away all the backdoors. A few opportunities, but ultimately Rosen is looking for a jack on the river to double up through Bendik. It's a 6, and he's out in 6th. Ah, bummer, Rosen crew. There's probably a grace period in the parking garage at least. Jan's wife, Angelica, is pretty stoked. Well, Bendik's now playing a stack of 5 million, while Oren Rosen cashes for nearly 171,000 euros. Pretty sweet score for a guy just taking a shot. Jan, I make a big fold, huh? Jan, I make a big fold. It's your problem, my friend. Yeah, it's my problem. That response was as unwarranted as it was fantastic. Well, the next player out will receive nearly 234 grand. Up top, close to $1 million, which will be by far the biggest live cash any of these players has earned. They're gonna need that million. I don't want to say Monaco's expensive, but even the neutrons have a charge. Action here on Asan Umarov, the online qualifier. He folds. Chip leader Jimmy Guerrero is out. Pierre Calamusa, former contestant on the French reality show Maison du Bluff. Zut alors! He's got Queen Jack of Hearts. All in. And he's going with it. Zut alors! Jan Bendik. Call. Has Ace King again. What? You've got to be kidding me. So Calamusa at risk with close to 40% equity. Pierre's buddies, Olivier and Aubin. He's also being railed by a French megastar, Patrick Bruel. You know who loves Patrick Bruel? Your mom. She actually really does. Calamusa looking to hit this flop. And he does. That gives him 14 outs. Who needs reality TV when you've got the drama of the EPT? 5-6, okay? Okay. Running 5-6 would chop it. 5 on the turn. I don't care, Pierre. I'm from France. Good game. 4-7. So Calamusa wins outright with a queen, jack, or heart, and they split it if a 6 hits the river. It's a 6! Yeah, 5-6. Wow, he told him, he told him. Told you, I can call the cards. I told you. It's a chop pot, and you know what they say? Everyone loves a chop pot. Might be the last one of season 12. So Calamusa survives. You accepted, right? 5-6. It's a genius, huh? It's a genius. He told you, huh? Told you 5-6. It's your problem, my friend. Yeah, I can call the cards. Should have called for hearts then. Well, the 3 French players at the table are all good friends and say this tournament's been like playing a home game. Do you think they have that? Wouldn't it be awesome if we all made the final table conversation when day 1 was starting like the rest of us do? Calamusa in the cutoff has kings.
I'm starting to think maybe he can call cards. Hey, could you call for a Mother's Day card? I think it's too late for me to go out and get one. Calamusa raises to 240,000. Adrian Alan folds. Jan Bendix in the small blind with ace-6 of diamonds. Cool. Round to Asan Umarov in the big blind. I think it's my turn. There's only one hand you want here, my friend. And it's not 7-8 offsuit. They're both red? Well, he is getting ridiculous pot odds, but my guess is that the 10-euro qualifier isn't going to be quite as experienced post-flop as the French grinder and the former EPT player of the year. Well, he decides to call, and we're going three-way to the flop. Hey, maybe Patrick Bruel will sing my mom something for Mother's Day. Calamusa, the favorite here. The flop. Jack 6-6, trips for Bendik. Oh, gross. King's no good. Check. Action check to the pre-flop aggressor. Calamusa continuing for 300,000. Of course he's gonna bet. He's gonna have the best hand a ridiculous amount of the time. Bendik calls. Umarov folds, heads up to the turn. It's a 5, meaning Bendik is a 95% favorite. And it looks like he's going to lead. Maybe he doesn't like that spade. 1/3 pot, $500,000. Could have been a little bigger. All in. Calamusa shoves. Cool. Nice work inducing. Calamusa at risk and drawing to just 2 outs. King. Unless it is a king on the river, he is out in 5th place. Poor guy probably expected to be up against a flush draw most of the time. All right. Bad flop, I guess. Nobody expects Jan Bendix, Jan Ben trips. Flops or diamond. The river. It's a king! Hit him with the hide! I don't know how or why. New phone, who dis? That's why I'm the best, huh? Jan is not amused. Baba Booey. Hello, hello. Hey now, the king of all suckouts. Sorry, Jan. What more could he do? He got it in good. He was a 95% favorite there. But Calamusa hit a 2-outer to get the full double up. Hello, my babies. Want to listen to more of my jokes and embarrassing stories without poker getting in the way? Subscribe to EPT Not Live on iTunes or download it from soundcloud.com/EPT.live. There's guests, competitions, online dating. You can even get some behind-the-scenes gossip on the show you're watching right now. That's right, more layers than an advanced Rubik's Cube, which has 2 layers. More layers than that. EPT Not Live. Here at the Pokerstars and Monte Carlo Casino EPT Grand Final, we've seen French pro Pierre Calamusa narrowly escape elimination twice. 5-6, okay? I can hold the card. Flops or diamond. Despite his good fortune, Pierre believes ability will win over luck in the long run. What poker is about, it's about strategy, it's about skill and not about gambling. That's why I'm the best, huh? But I'm better when I have a big stack, so maybe I will be gambling a lot to get a big stack. Five-handed at the main event final table, blind still 60,000, 120,000 with a 20,000 ante. Now's when the real poker starts. Calamusa folds. His fellow countryman Adrian Alan is going to get frisky and raise it up with 9-6 of diamonds. Sure, why not? Round to the blinds. Asan Umarov folds in the small. Jimmy Guerrero in the big. Ace-queen. Jimmy likes his hand. Jimmy thinks we should play for a bigger pot. Jimmy's gonna 3-bet. The chip leader re-raises to 850,000.
What's Alan doing? 4-bet alert. He has looked at his cards, or actually, I don't hate this move. His hand isn't strong enough to call, but his stack is strong enough to 4-bet. 1,800,000. Jimmy's girlfriend T played this event. She finished 14th. Quite the sweat now. Guerrero out of position. He calls. We're going to the flop. Well, Jimmy has flopped a gut shot and a flush draw. He is almost a 9-1 favorite here. That was a hell of a flop for ace queen with the queen of hearts. He's checked it to Alan, who had the pre-flop betting lead. He continues for 1.5 million. And that is a terrible flop for 9-6 of diamonds. Guerrero calls the c-bet. And I think 6-9 should just give it up here. Most of the time, he's going to have less equity than Hillside Property in Pompeii. 4 of clubs on the turn, pairing the board. Alan has less than a pot-sized bet behind. Guerrero still playing in flow. Checks it a second time. Alan checks behind. Let's hope for his sake that is the white flag being waved. A third 4 hits the river. Guerrero checks a third time. And Adrian Alan moves all in, a huge bluff. Now, this is the perfect run out to get folds, but I have no idea what Alan is repping. The 2 biggest stacks at the table go to battle, and then this happens. Only 6 combo, yeah? Kings or aces, yeah? Got broker. Jimmy's got the right idea. There aren't a lot of combos of aces and kings out there. Yeah, well. Yeah, wow. Unfortunately, he is not beating ace-king as a bluff. Tough spot for him. Even tougher for that coffee stirrer. Sorry. If he finds a call here, Alan's out. Show me if I can. Maybe. Hein? Tu verras dans une heure. Ouais, tu dis? Tu verras dans une heure. Там. Что ты делаешь? С ума сходишь, что ли? Плюс 50. Что-то. Time. Time has been called. They'll put Jimmy Guerrero on a 60-second countdown. You have 1 minute left. My French is a little rusty, but I'm pretty sure he's complimenting his opponent's play. C'est sûr que tu bluffes. He knows this is a bluff most of the time. It's either that or a slow-played monster every once in a while. Which is it, Jimmy? Давай, 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 давай! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your hand is up. Yeah, nice bluff. Sure bluff. Sure. Very nice bluff. Vous savez quoi? J'ai pas les couilles de payer, putain. J'ai as-dame. Sérieux? Ouais, je te jure. Vraiment? Ouais. He shows it! Ouais, je sais, il bluffe. Aïe! Je sais, il bluffe, j'ai as-dame. Ouais, je sais. And with that bluff getting through, we have a new chip leader. Travailler dans une banque à l'accueil, c'était un job, enfin un CDD quoi. Donc c'était à une époque où je savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai commencé à jouer avec mes amis sur des parties réelles et ensuite j'ai joué sur internet. Déjà, enfin, j'ai vraiment été passionné par le jeu et puis on va pas se mentir, à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent donc c'était un moyen de gagner de l'argent assez facilement. Alors j'ai gagné en 2009 l'APT Macao pour 400 000 $ et en 2011 le WPT Amnéville pour pareil 400 000 $.
de me réveiller le matin en ayant rêvé justement que je gagnais un de ces tournois comme le PT. C'est souvent la grosse déception au réveil et là le fait de vivre ça c'est fantastique quoi. Je pense que les deux Français sont les joueurs les plus dangereux à la table. En fait c'est des potes que je croise sur le circuit maintenant depuis plusieurs années donc c'est assez particulier de jouer avec eux mais la relation est vraiment bien entre nous, on peut vraiment prendre du plaisir. C'est plutôt amusant je trouve, du coup ça enlève une partie de la pression. Remember, you can't spell Alan without all in. Jimmy's still smiling. He ain't sweating it. And talking of sweating, we're going to play this hand from Mr. Guerrero's perspective. Jimmy's gonna sweat. Queens under the gun. Jimmy's raising queens. He makes it 250,000. Calamusa folds. His nemesis, Adrian Alan, is on the button. Wow, these guys are deeper than the Marianas Trench. That's the deepest part of the... Please, read a book, a medical journal, something. I knew what it was, Joe, because I've seen the Octonauts. Watch a cartoon, then. So Alana's 3-bet to 675,000. Everyone else has folded. Action back on Jimmy. I'm gonna recommend that we don't fold, but I do think calling or 4-betting is fine. Guerrero elects to call. We go to the flop. I think calling is slightly better. King 8-7. Only one overcard to Jimmy's queens. We still hate it. Action check to Alan. Jimmy's got no choice but to check call at least one street. It's a continuation bet of 500,000. I'm sorry, we have no choice but to check call one street. There's the call. The turn card is the 7 of hearts, pairing the board. Jimmy checks. Alan is betting again by the looks of things. We'd prefer he didn't. So it was $500,000 on the flop. It's a full million on the turn. Honestly, I kind of like just folding queens here, and we look like a genius when he's got ace-king. Guerrero does fold. Wow, he did it! And Alan did have ace-king. We do look like a genius. Well, after that hand, Adrian Alan has extended his chip lead. He's now playing 13.9 million. Jimmy Guerrero second in chips. Asan Umarov in the danger zone. Danger zone! With just 13 big blinds, because we're now playing 81-60 with a 25k ante. Now's when the real poker starts. Jan Bendik first to speak. I don't think he likes it. He doesn't like it. Terrible poker face. Umarov folds. Guerrero on the button. Passes. Pierre Calamusa in the small blind. Has ace-4. All in. He shoves. It's a big shove, but he's rarely going to be... Oh, God, he's behind. Adrian Alan calls with ace-jack. It's domination nation. Vive la France! Hey, if this ended like a French film, they would all lose and also die, and it would be in black and white. Well, Pierre's buddies have seen him survive 2 all-ins. Can he make it a hat trick? That's a chapeau trick, James. And Pierre's putting on his lucky scarf. His lucky A-sharp. I don't care what key it's in. The flop gives a land top pair. Calamusa drawing wafer thin. C'est pas fini. Someone's gonna explode. Well, Adrian knows that with Pierre, it ain't over till it's over. A king on the turn and opportunities emerge. They will split with a queen. Question is, can Pierre find another miracle river? Not this time. Pierre Calamusa out in 5th place. He earns just shy of 234,000 euros. Je suis le commentateur. Bonjour, Adrien.
Well, with Pierre gone, it's another pay jump for the remaining four, including online qualifier Hassan Umarov. Would you like to follow in his footsteps? You can qualify for a main event at Pokerstars.com. We're down to 4 at the Pokerstars and Monte Carlo Casino EPT Grand Final, where so far, Adrian Alan has been showcasing his quality on the big stage. And no one's felt that more than his good friend, Jimmy Guerrero. Nice bluff. Sure bluff. Sure. But this isn't the time to lose focus, and apparently that's where earplugs come into play. En fait, j'utilise des boules-caisses pour rester bien concentré dans ma bulle et éviter les bruits autour. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de... On peut facilement se déconcentrer. Moi, ça me permet de rester focus dans ma bulle et de me concentrer. Surtout, j'ai beaucoup travaillé les physiques, donc j'essaie d'avoir un avantage ou un edge là-dessus. Et donc j'essaie de prendre les micro-avantages sur la physique que je peux avoir sur n'importe qui. Пиздец, угомонил я его 3 раздачи, блядь, 5-4 захожу, блядь, там. Everyone focuses on visual tells, but what about olfactory? I bet I can tell your emotion right now, James, just by the smell. Нахуй, блядь, так не играют, блядь, это что за Pokerstars, блядь, 5-4 там. Айгу, тузов уходит, блядь. Lines to 8160. Action on Jan Bendik, EPT 9 Player of the Year, 2-time main event finalist. No bluff, my friend, no bluff. 7-6 of spades on the button, he raises. That's your problem. Online qualifier Hassan Umarov has ace-9 in the small blind. All in. He shoves. All in. Easy shove. I'm all in. Whoa, now let's everybody slow down for a second. Jimmy Guerrero wakes up with kings in the big blind and reshoves. This should be an easy fold for Bendik, but he's gonna rub his belly and stand. I can speak. Come on, Jan. There we go. Okay, good luck. Umarov, the player at risk here, and a 2-1 dog. You have an ace, Jan? Jan? An ace? You better hand. But do you have an ace? You really don't want to know the answer to that either way. He's coming on the turn. The king coming on the river. You know, king of spade. Oh no. Okay. Okay, good luck. Good luck to you. Queen, queen, jack on the flop. Umarov with 3 outs. Kazakhstan in the house. 10 of spade is good. No. Mm-hmm. 6 on the turn. Merde. Je le trouvais. Barry Greenstein required. Ace on the river for Umarov to survive. It's a jack. Good game, very good game. Umarov out in 4th as Jimmy Guerrero finally wins a hand. Ça c'est bon ça. Sick run, buddy. In for only 10 euros. Kazakhstan and deliver. Cash is out for 305,660 euros. Don't feel too bad, buddy. It was a Kazakh standard spot. I'm sure he's pretty happy with his result. Experience, yes. I like this. I love this. I love poker. Of course, I'm happy. Now is small disappointment, but tomorrow I will be rejoiced. I've been told I can't do a Borat impression, so all I will say is, it's nice. So 2 big stacks, and Jan Bendik bringing up the rear with 24 bigs. Guerrero with aces. Jimmy's getting rockets. Hey, remember that guy with the toothpick from Uncle Buck? Classic. So this is a raise from the button to 350,000. Alan is folded. Action on Bendik in the big blind. 350. He's got king 7 of hearts.
Sure, why not? He calls. Ace? Ace. King 7. Bendik flops 2 pair. Oh man, this is what I like to call a fang. And the ANG stands for aces no good. Action's been checked to the pre-flop aggressor. Guerrero set to continue. It looks like a great flop for aces. 375,000. I say the move here is to just call. I don't think this is going to be a call. Yeah, Jan Bendik has made it pretty clear that he marches to the beat of a different drummer boy. He check raises to 925k. I mean, clearly that's what attracted Angelica to him in the first place. How's Guerrero going to respond? He can get in real trouble here if he thinks Bendik's going crazy with just a king. He's counting out a re-raise. That's 1.85 million. All in. I call. Bendik shoves and Guerrero snap calls. Wow, I am surprised to see aces get it in there so happily. Yeah, nice hand. Give me a 4. Nice hand. I got to. A quarter of the time, he's gonna catch up. Team Bendik hoping that kings and sevens hold here. Turn cards a deuce, additional outs for Guerrero. Deuce or 4. Or an ace. The river card is a queen. Nice hand. Nice hand. Bendik doubles up. Now playing close to 8 million. Well, Jan Bendik has been a regular on the EPT for quite some time, but it wasn't until Season 9 that he really made his impact. Jan dominated the side events to claim Player of the Year. Season 9 is my season. I win, I think, 4 tournaments or 5 tournaments. Second and one place 3. It's good season for me. I play 2 times final table. In Prague it's 6th place and Sanremo plays 5. In this game I lose a chance for winning a tournament. This time I play for trophy. I am a gambler. Big heart. It should be noted that when he told us about his big heart, he was actually informing us of a medical condition. Blind still 8160. Guerrero first to speak. Next 250. Raises the button with 10-9. Alan folds. 7-3 for Jan Bendik. And he defends. That's a fine defend at this stage. I would never do it, but I'm also the 7th best player in my short-handed home game. The flop is Jack 9-6. Second pair for Guerrero. Nothing for Bendik, who quickly checks. And Jimmy checks behind. 5 on the turn. Jan now has a double belly buster. He can make it straight with a 4 or an 8. Jimmy still with the best hand, but it's Jan who'll bet here. 525,000. Call here from Jimmy seems reasonable. Taking us to the river. Which is a 4. It's a straight for Bendik. What is I Am Gambler gonna do? All in. Wow, huge overbet, shoving on Guerrero. He's kind of made it so that he's never getting called by worse. What an insanely perfect run out for 7 Trey. Guerrero folds.
Bend it like Bendham. Bend it like Beckham. I will get there eventually. Bend it like Bedlam. Nope. In your own time, Joe. Milan playing 17 million. Jimmy Guerrero, the short stack, with 4.6 million. And first to speak on the button. 7-3 again. He folds. Deuces for Guerrero in the small blind. Jimmy's going quack quack. He raises to 425,000. Oh, ace jack for Adrian Alan. Haven't heard much from him for a while. I think you're about to hear something. All in? Well, let's start with a standard 3-bet to just over $1 million. How much you have? 16. 16 at the beginning? You could definitely jam deuces here, especially after that 6-9 nonsense from before. Morning. There's the all-in, and there's the call. I know you have a good jack. Huh? Go on. One flip. Good luck. Guerrero's tournament life is on the line, and we're off to the races. Loris doit être content là, putain. Et toi? Loris doit être content. Like Marcel Marceau versus Gerard Depardieu, one of these two hands is the slight favorite to be a national treasure of France. Benoit. Jimmy's going to channel the energy of his rail. Juice on the flop. We are flipping for hundreds of thousands. The flop has an ace and a jack on it. Deuce is in big trouble. 4-5 is good. 4-5. Everything's funner when you go runner, and in this case, you also don't go broke. The turn card is a 6, so only a deuce will save the start of day chip leader. It's a 10, he's out. Bonne chance, c'est pas si t'as gagné. Guerrero has got to Guerrero go, but not without taking home a significant chunk of Guerrero dough. Can definitely afford a new coffee stirrer now. And we're heads up. Jan Bendik against Adrian Alan. Bonjour, Adrian. We're heads up at the Pokerstars and Monte Carlo Casino EPT Grand Final, where generations and playing styles will collide. J'ai commencé par jouer en cash game au poker et ensuite je me suis mis en heads up pendant plusieurs années, donc en heads up cash game, donc c'est plutôt un format que je maîtrise assez bien. For me, standard heads up player, I think have no chance. Gambler, yeah. Standard player, I think in heads up I'm much better. Enfin, pour moi, c'est vraiment un rêve depuis maintenant quelques années, quoi. Gagner la finale en plus, ça serait juste magique. It's time. For 10 years player, it's too long. Yeah, it's time. Bendik's got a 3-1 chip disadvantage, but he's got at least a 3-2 heart advantage. Blinds 100,000, 200,000 with a 25,000 ante. Alan calls on the button in the small blind with 8s. Bendik raises from the big blind with Queen Jack. Alan shoves. I call. And Bendik calls. We're off to the races already. He said he was a gambler, and the story checks out. That is one way to take the edge from a GTO player. This is for the title, everybody. Flip nie jest źle zaplacione w moich żetonach. At least in poker, your physique has got nothing to do with how well you flip. The flop is crunchy, all clubs. If the flop's the first hurdle, Alain just caught a toe. Lots of additional outs for Bendik. 14 auto. Mierny faworyt. The turn card is another club. That'll do it. Wow. Bendik doubles up with a flush. Play on, players.
Well, Jan has narrowed the gap between them substantially. Back to work, Adrian. Now's when the real poker starts. Jimmy Guerrero taking a seat on the rail. It's a real who's who of French poker players out there. Combined earnings of tens of millions of francs. So Jan Bendik will be first to speak here. And we've only caught one of his hole cards, the King of Clubs. I'm gonna do this hand with one eye open. He raises to 675,000. Jack 10 of diamonds for Adrian Alain. Oh, sorry, my depth perception's gone. And he defends. The flop. 10, 10, 3. Alain flops trips. Such a great feeling. Action goes check, check. And Alain improves to quads on the turn. What the actual... With no continuation bet from Bendik on the flop, Alain leads the turn for 500k. And Bendik calls. Yeah, there's lots you can get called by, heads up. The river card is the 4 of clubs, and I really hope for Jan's sake he didn't just river a flush. I mean, even a flush isn't super strong on this board. Alain is going for value, 1.6 million. Flush is actually just a bluff catcher. Call. Well, Bendik must have something he's called. Can't beat quads. I don't think he can beat quads. I think quads are good. Maybe he had a full house, but I doubt it. Well, we're now back to a situation where Adrian Alain has close to a 3-1 advantage over Bendik. Back where we started. Alain's got ace-king. Ooh. He just calls. Bendik with a small pocket pair. All in. He shoves, gets called, and once again we're flipping for the title. A standard flip arrived at in a very not standard way. Ouais, j'ai limp, il a open show. Enfin, il a show. Well, now I guess I know why he limped. If ace-king gets there, it's over, and Adrian Alain is an EPT champ. So Jack 5 deuce flops, 6 is a holding. Opportunity number 2 for the Frenchman to put this away. The turn card is a queen that gives Alain additional outs. An ace, king, or 10 on the river sees the Frenchman ship the tournament. It's a 3. Bendik doubles up again. This has got to be frustrating. And for the first time at this final table, Jan Bendik's taken the chip lead. Yeah, boys. 2 chances, 2 misses for Alain. I mean, you're supposed to win half your flips. What the H? Blinds are up, 125,000, 250,000, with a 50,000 ante. Adrian Alain, first to act. Pocket 8s. Here we go again. He raises to 525,000. We may be going again. Bendik's got 10s. This isn't a flip. Here comes the re-raise. Bendik makes it 1.65 million. Oh, now that he's got chips, he's not all jam happy. Well, they are pretty deep. It doesn't have to go all in pre-flop. Alain just calls, and he'll get to play the flop in position. And he flops a set. Maybe, just maybe, the ace will save Bendik from getting stacked here. I don't know, the ace might be a scare card, but I'm pretty sure Bendik's fear receptors went out with popcorn ceilings. He's continued the flop for 1.6 million. Alain calls. Will that slow Bendik down? Nothing has slowed him down thus far. The turn card is a 10. That's ball game. A cooler developing here, set over set.
Now Bendik finally slows down. Bendik has checked it. Alan is betting. 1.5 million, a small bet into a huge pot. Really small. How much you play more? Is this a terrible Hollywood or just a plain old D-gaff? 10.5. I am leaning toward the former. Alan breathing heavy. I think it's because he expects to have the best hand pretty much always. Bendik loading up for a check raise. He makes it 4.25 million. Everything in his hand has been standard up until this point. Against another player, Alan may not be loving this, but Bendik plays everything super fast, even two pair hands. Just a call from Alan, and he's gonna need those quads again. Oh man, I didn't even think of that. Nobody gets quads twice. Complete brick on the river. All in. Bendik shoves. Alan calls, and it's over. Let's everybody take a second to let this sink in. The grand final champion has been crowned. Jan Bendik has won the EPT 12 grand final. And France cannot believe it. EPT 9 Player of the Year, 3-time main event finalist, and on his third occasion, he is a winner. Good game, He becomes the first ever Slovakian EPT champion. Počkej, niekto nemám naopak. Opačne. And he will wave that flag with pride. Big heart, big gambler, big title. Adrian Alan is crushed. Slovakia, small country, a big player. So the two big stacks had to settle for bronze and silver because the player with the big heart claimed the big score. Jan Bendik wins more than 961,000 euros, and he finally is an EPT champ. You set my world on fire. How long have you been waiting? That's why I'm the best, huh? Nice bluff. Sure bluff. I think it's my turn. All in. Когда порезы и раздражения напрягают, это написано у тебя на лице. Попробуй абсолютно новый Gillette Skin Guard с инновационным протектором, который снижает давление на кожу и помогает предотвратить порезы и раздражения. Чтобы ты мог показать свое истинное лицо. Ведь лучше тебя мужчины нет. Gillette.
Я хочу, блин, разнообразие. Мне надоела одна дырка, и я хочу тройничок. Какая одна дырка? Ну такая вот одна дырка. Надоела, я хочу тройничок. Тебе что, меня одной мало? А ты-то тут при чем? В смысле при чем? Ты нормальный? Я тебе сейчас тут спросю, блин. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Я на кухне имею в виду резетку сделать. Ну, молодец. Одной мало, я хочу... Да, надо. Все, короче, Оля, мне все надоело, я хочу, блин, разнообразие. Какое разнообразие? Ну, мне надоела одна дырка, и я хочу тройничок. Какая одна дырка? Ну, такая вот одна дырка. Ты надоела, я... Так, внимание всем, кто говорил, что, мол, я бухаю каждый день. Специально завела эту хрень.
Один раз можно дать, а? Один раз. И опять чпак, блядь, и вечно, блядь, это ебучая хуйта! Что такое? Hello once again, welcome to the Bahamas and the Pokerstars Caribbean Adventure 2019. It's the final table of the 10K main event. We had 865 entries, now we are down to just 6 players competing today for the PCA trophy and a first prize of more than $1.5 million. Hello everyone, it's James Hartigan with Joe Stapleton. Hello my babies. And Griffin Benja. Hey everyone, big day today, final table day. And I don't want to jinx it, fellas, because we still have today to go, but we've almost made it. 11 consecutive days, Joe, we did it. It's been a heck of a festival, numbers beyond anyone's expectations, lots of money given away, lots of brand new millionaires, and there's going to be even more money.
handed out today at this final table. And Griffin, we started so strong with the PSPC and then we segued straight into the super high roller. It was always going to be a question of, can we keep up the momentum? Can we keep up the excitement? But we've actually got here a pretty strong final table that should keep those excitement levels up. Yeah, really exciting. A lot of really talented players on this final table. You know, the three Americans, Chino Reem obviously always talking and creating entertainment for the viewers at home. Brian Altman is someone who I think is really a favorite for me coming to this final table. He's really had the best results in the last 5 years. I think he's one of the strongest tournament players in America. You got Pavel Vexler, who finally started opening up a bit. And of course, the amateur, Scott Wellenbrack, is really the guy that, you know, I'm rooting for. He's from Halifax. So let's get that done. So many good stories to discuss, but before we do that, let's look at the chip counts of the final 6 players. Chino Reem is coming in with nearly 100 big blinds. Scott Wellenbach second in chips. And Griffin, you highlighted Brian Altman as someone to watch. He's deep with 62 bigs. I can tell you from experience that he's really, really tough to play against and has a great table presence. So he's someone that I think will really give Chino Reem a run for his money on his direct left. Daniel Strelitz is someone who has had a lot of success on the tour as well. He's a WPT champion with a huge score there. So, you know, there's a lot of experience on this table. We can't not talk about Pavel Vexler, who's played really excellently whenever he's been on the final feature table, which it seemed like always. So there's just everyone. There's an interesting story. It's really fun. Joe, we need to send you away because we've got to get you on set, got to get you into position because you have a very important job to do. Griffin, let's discuss the payouts at this final table, the money that is still up for grabs. So the next player out is going to get nearly 300K, then a significant jump with 5th place locking up nearly 400K, more than $500,000 for 4th. $671,000 for 3rd. The runner-up gets close to $1 million, 951 grand, with a winner receiving more than 1.5 million, plus the PCA 2019 main event trophy. It's going to be an exciting day from Atlantis Paradise Island as we play down from 6 to a champion. Let's go down to the floor. Joe's in position. Hello and welcome to the Atlantis Resort on Paradise Island in the Bahamas for the final table of the 2019 PCA main event. It has been an absolutely insane festival, and it all culminates today with 6 players still vying for $1.5 million up top and the first main event trophy of 2019. Let's meet them now. The player in seat 1 has a hell of a story. He's 67 years old and plans to donate his net winnings to charity. He spent most of his adult life translating Buddhist teachings. His body is precious, but so are his chips. Scott the Dean Wellenbach. The player in seat 2 is a highly accomplished live and online player who goes by the handle Deoxyribo. He's one of the shorter stacks coming into play today, so the double helix could use a double up from the United States of America, Daniel Strelitz. The player in seat 3 has a style and energy that are wildly unique. He's racked up over $9 million in live earnings, and in this event alone, he has racked up more than 9 hours of massage. That's so Chino from the United States of America, Chino Reem. Our next player has 7 lifetime cashes at the PCA and nearly $3 million in live poker earnings, almost enough to make up for his devastating pub trivia losses. From the United States of America, Brian Altman. Throughout the course of this festival, the player in seat 5 has been at the feature table seemingly dozens of times, and well, we've gotten rather attached. He's locked up his first ever 6-figure score from Ukraine, Pavel Vexler. Our final player has also unlocked his first ever 6-figure cash badge. He's ranked 111th on his country's all-time money list, but a win here today will cause him to hump dozens of spots. From Spain, Vicente Bosca. Let's get a big round of applause for all the players here at the final table. Dealer Daniela, you know what to do. Good luck, everyone. No super short stacks at the table. Pavel Vexler is the low man, but he's got 25 big blinds. So round to Bosca. And he's going to raise.
Griffin, do you think everyone's going to play relatively honestly right now to kick things off? I think that that Wellenbach will probably be opening up pretty much hands that he just wants to play. I don't think he's going to have a lot of, is it open? you know, informing experience playing, you know, the final passcode tables number? and the like. So he might just sort of like, you know, if he likes a hand to play, he'll open it up. And, you know, I think Strelz is going to have to play pretty tight with Chino on his left, who likes to see a lot of flops. Interesting to see Bosca elect to open up this combination into Ream's big blind, but wasn't willing to open up the king 7 off at the cutoff when he just had to get through Wellenbach. No surprise to see a quick call here from Ream. Him check raising a ace-jack queen board would really get the alarm bells going for Bosca, so. I like the quick call there too, because I think a lot of times that can come off as that you're on a draw. So as like or that you have middling strength, like a queen X hand or a raggy ace. Just a hand you maybe a jack 10. Pre-decided you wanted to see another card. Yeah, it's difficult for Bosca not decide to barrel here. He's gonna, but you know, he's gonna expect some folds from some queen X's. You know, I mean, Chino's gonna call queen 7 suited from the big. You know, jack 9 off, hands like this that really won't be able to withstand pressure on the turn. But and also Bosca knows that he blocks the king 10. So there aren't a lot of massive hands that Ream should have here on this board. The big blind. And Ream just loving life right now. Complete rainbow texture. So the board pairs on the river. Hard to know. Left with just 10 high. Yeah, and just under a pot-sized bet left. Еще, блядь, дро дает, блядь. It's hard to blame him. I mean, Ream's not often going to call twice with just a jack here. So a lot of the times he is going to have an ace-X on the flop, calling twice. Forward motion there. Спасибо, блядь.